Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy, les voy a mostrar exactamente cómo suscribirse a ESPN Plus en México usando el Disney Bundle paso a paso. Este preciso y es rápido, sencillo y solo toma unos minutos. Si quieren comenzar ahora mismo, el enlace oficial de registro estará disponible en la descripción del video y también en el comentario fijado. A veces puede haber descuentos actualizados, promotions especiales y ofertas disponibles a través de ese enlace, así que asegúrense de revisarlo antes de suscribirse. Para comenzar, abran el sitio oficial de Disney Plus usando el enlace proporcionado. Una vez que estén en la página principal, busquen la opción del Disney Bundle. Este paquete normalmente incluye Disney Plus, ESPN Plus y otros beneficios dependiendo de las ofertas disponibles en México. Después de encontrar la sección del paquete, hagan clic en suscribirse ahora o obtener el paquete para continuar. Luego, deberán ingresar su dirección de correo electrónico y crear una cuenta Disney si todavía no tienen una. Asegúrense de usar un correo válido porque lo necesitarán más adelante para acceder a ESPN Plus y administrar su suscripción. Después de crear la cuenta, elijan el plan que mejor se adapte a ustedes. Dependiendo de las promociones disponibles actualmente en México, podrán ver diferentes precios y opciones de suscripción. Tomense un momento para revisar todos los detalles antes de continuar. Cuando estén listos, ingresen su información de pago y sigan las instrucciones en pantalla para completar el proceso de suscripción. Una vez que su cuenta esté activa, tendrán acceso inmediato a contenido de ESPN Plus, incluyendo deportes en vivo, eventos de UFC, fútbol, baloncesto, béisbol, programas exclusivos y mucho más. Este tutorial está especialmente hecho para usuarios en México que desean suscribirse a ESPN Plus de manera rápida y sencilla usando el Disney Bundle. Y recuerden, el enlace oficial está disponible en la descripción y en el comentario fijado, donde también pueden encontrar promotions, descuentos y ofertas actualizadas por tiempo limitado. Si este video les ayudó, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar las notifications para más tutorials de streaming y guías paso a paso. Gracias por ver el video y disfruten ESPN Plus en México.